Hi kids, welcome to the new season of the Makerspace program with A Plus TV. My name is Jehan and this? I'm Ramashri. So kids, welcome back to the Makerspace program. In the last season, we made some exciting innovations using different kind of materials. And we created amazing cars and flying planes and different sort of innovations to solve day-to-day problems. Oh, එහෙනම් ඔන්න චූටි යාළුවනේ අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අලුත් මාළුත් Makerspace season 2 පළවෙනි එපිසෝඩ් එකෙන්. ඉතින් ඔන්න දැන් ගිය පාර සීසන් එකේ වගේම මේ පාරත් ඔන්න අලුත් දේවල් ගොඩක් දේවල් අපි හදන්න ගෙනල්ලා තියෙනවා මිස්ටර් ජෙහාන් එක්ක. ඉතින් ඔන්න අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවනේ අලුත් දේවල් හදනවා ඇති ඉගෙන ගන්න. So kids, you know about Ignitor Space, right? At Ignitor Space, we get you to identify real-world problems and use technology to come up with amazing innovations to solve these problems. So today, we are going to be solving a really awesome problem. Do you know what the problem is, Ranu? I don't know. What is the problem you have when you go outside in Sri Lanka during, let's say, lunchtime? Noon time. යද්දි මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ අපිට? ප්‍රශ්නේ නේද? ඒකනේ. In Sri Lanka it's very hot, right? Now during some seasons it's raining, but in the other seasons it's very scorching hot. So what do you do, little friends? What do you do when it is hot? ඔය මොනවද කරන්නේ? මට නම් ඕනි ෆෑන් එකක්. ඒ වුණාට ඉතින් අපිට ෆෑන් එක හැමතැනම යන තැන උස්සන් යන්න බෑ නේද? ඔව් ඉතින් අරගෙන යන්න බෑනේ. That's the problem. Now it is very hot outside and you can't take a fan or you can't take a AC with you. Yeah. So, do you think we can make an innovation to solve this problem? ඕනේ යාළුවනේ අද මිස්ටර් ජිහාන් අපිට කියන්න යන්නේ දැන් අපි කොහොමද දැන් අපිට රස්නේ වෙලාවට අපි කොහොමද ෆෑන් එකක් අරගෙන යන්නේ කියලා. Okay, so are you guys excited to find out what we are going to be building to solve this? Let's find out. එහෙනම් අපි බලමු අද අපි හදන දේ. Alright kids, so here we have what we are going to be building today to solve the problem that we talked about before. Ranu, can you tell me what this looks like? මට හිතා ගන්න බෑ කැප් එකක් දාන්න Yes, කියලා පේනවා. this is a cap. But what is this? තව මොකක් හරි එකක් තියෙනවා මොකක්ද? So this is called a cool cap. Do you know why it's called a cool cap? මං හිතන විදිහට මං හිතන්නේ මේ ෆෑන් එකක් වගේ එකක් නේ තියෙන්නේ. මේකෙන් අපිට හුලං ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒක. Exactly. This cap can cool you. You want to try it on? Yes. Okay, so you're going to wear this cap. Okay. Be careful. Okay. And you have a switch in front of you. Kids, if you can see, it's red color. I want you to switch that on. Here. Now let me switch it on for you. Okay. What happens? Oh. It's awesome. What is happening? Let us tell our kids also what you're feeling. ඇත්තම කියනවා යාළුවනේ හරිම cool හරිම සීතලයි නුවරඑළි ඉන්නවා වගේ දැනෙනවා. Exactly. So this is what a cool cap is. So here you have a small fan. It's called a PC cooling fan or a CPU cooling fan. And what Ranu is experiencing now is the cool air that it creates by the battery. So this is the awesome innovation. Can I have my cap back? Okay. Oh, you want to keep it? Yes, I want to keep it. We'll learn. ඇත්තටම මට ඒක තියාගන්න හිතන යාළුවනේ හරිම ඇත්තටම ඒක හරිම මානම හැඟීමක් එනවා. ඒ සීතලත් එක්ක ඒක ඇත්තටම හරිම ගොඩක් shock. So kids, if you also want to experience that amazing feeling, that coolness, we are going to teach you how to make this cool cap so that you also can try out and cool your face. So kids, what do we do before we build something? What do you do before you build something? අපි දැන් ගයක් හදද්දී මොනවද ඉස්සරහම කරන්නේ? plan එක අඳින්න. Exactly. Why do we do the design? Why do we create a plan? නැත්තම් අපිට දැන් හිතා ගන්න බෑනේ මොකද්ද කරන්න එක පාට හිතිච්ච ගමන් අතනින් මේක කරනවා. එහෙම කරන්න බෑනේ අපිට plan එකක් තියෙනවනේ අපි මොකද්ද කරන්න කියලා. Very good. So we always need to make a design before we make something. So now what we are going to do is we are going to design this cool cap. So kids,
let's find out how we design the cool cap. Oh, Jehan, දැන් අපි මොකද කරන්නේ? Now, what do you have in your hand? මේ තියෙනවා මේ drawing papers So තියෙනවා. we have a drawing pad here. So what I'm going to do is I'm going to show you how to design this cool cap. So we're going to use some marker pens. ඔන්න දැන් ජෙහාන් අපිට ඇඳලා පෙන්නන්න යන්නේ අපි අද හදන cool cap එකේ design එක. So what you're going to do first is we're going to draw the unit, the cooling unit. So what I'm going to need is the fan. ඉතින් මම side elevation එක නැත්නම් මම පැත්තෙන් පේන විදිහට අඳින්නේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ we have the fan like this, right? And then we have the cloth clip. Right? Can you see the cloth clip? Yes. And on top, on the side, we have the battery. Battery එක ඇත්තටම ඇතුලෙන් තියෙන මේ විදිහට ඉතින් මේක අඳින්න බැරි හින්දා මම මේ උඩින් අඳලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ජෙහාන් අඳින්නේ අපිට පැත්තෙන් පේන විදිහ නේද? පැත්තෙන් පේන විදිහ. And we can actually fix the cap over here or on this side, right? I'm not very good at drawing, but I'm sure our kids are much better. And then we have our switch. And what's really important when we do a design is kids, we have to label it. Right? නැත්නම් අපි දන්නේ නැහැනේ අපි අඳින එක්කෙනා අපි ගෙදර plan එකක් ඇඳලා නිකම්ම ඇඳලා තියෙනවා නම් අපිට ඒක construct කරන එක්කෙනා නැත්නම් builder දන්නේ නැහැ කොහොමද මේක කියවන්නේ කියලා. Right? Just like that, we have to label our design. So what is this? Fan. Yes, this is our cooling fan. And what is this? Battery. Yes, our 9-volt battery. And what about this? Alligator clips. Yes, our clips, we call it the cloth clip, Cloth clips කියලාත් කියනවා. clip or cloth peg. And then what is this little guy? Who's that? Switch checker. Exactly, and the switch. And finally our beloved cap. So here we have the design for our cool cap. ඔන්න අපි දැන් මේ අන්දේ ජහන් අන්දේ අපේ cool cap එකේ design එක ඔන්න බලන්න. ඉතින් අපි label කරලා තියෙනවා නේද අපේ design එක. අනිවාර්යෙන්ම දැන් අපි design එකක් ඇඳුවත් අපි ඒකේ මොනවද මේ තියෙන equipments මේ මොනවද කියලා දැනගන්න මේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න අපි ඒක label කරන්න ඕනි. Okay kids, so you also can do this. You can draw it in a piece of paper. You can use different colors of pen, so it's also a very fun activity before we build it. So then now we had a look at the design. Now what are we going to do? අපි ඉතින් දැන් අපේ cool cap එක හදන්න ඕනේ. Yes, we are going to make it, but before that we are going to find out what are the equipment or the tools that we need to build this cool cap. So let's go ahead then. Okay kids, now that we had a look at the model of what we are going to be building today, the cool cap, let's have a look at what we need to build this. ඔන්න යාළුවනේ දැන් අපි දැන් බලන්න යන්නේ දැන් අපේ මේ cool cap එක හදන්න අපිට මොනවද ඕන කරන equipments කියලා. ඔන්න එහෙනම් ජිහාන් අපිට පෙන්නයි ඒ මොනවද කියලා. Of course, we need a, what is this? Cap. Yeah, of course, we need a cap to make the cool cap. And we need, do you kids know what this is? Have you seen this? Battery එකක්නේ. Yes, of course. You kids have used this battery quite a lot in this program. And this is a special battery called a 9-volt battery. 9-volt battery. Ranu, do you like to play with remote control cars? Have you played with them when මම නම් play කරලා නැහැ. උනට මගේ මල්ලි play කරලා මම දැකලා තියෙනවා. And you kids also have RC cars at home, right? Remote cars. So, have you seen this battery inside the remote cars? I'm sure you have. And we have something that you have at home. You know what this is? ඒ මොකක්ද? මේක දන්න? Clips. Yes, this is a cloth peg or a cloth cloth peg. clip. Yeah.
We use this to hang the clothes outside to dry. ඔව් ඇඳුම් එල්ලන්න ඒ කියන්නේ රෙදි වේල ගන්න අපි වැලට දැම්මම අපි රෙදි වලට ගහන clips. Exactly. And let's look at this. This is a special kind of component that you have not used in the Makerspace program before. This is a CPU cooling fan. Do you know what a CPU cooling fan is? This is a CPU cooling fan. මේ කොහෙද අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කියලා දන්නවද? ගෙදරක් තියනවානේ නේද? Yes, you can easily find this. You can look inside an old computer processing unit, that big box with the computer, and you can find this. This is used to cool the computer. And we are going to use that to cool our heads today. And we have, with the 9-volt battery, you need something called the 9-volt snap. We can be making tamapi battery ekata. බැටරි එකට කනෙක්ට් කරනවා. Exactly. And do you know what this is? ස්විච් එක? Yes, of course. Because we need to switch the cool cap on and off. So we need a simple on-off switch. And we also have this. I was hiding it. This is a wire. Right? This is normal circuit wire. We need to make the circuit. So guys, these are the components that you need. එතකොට මේ දේවල් තමයි දැන් ඔන්න අද අපිට cool cap එක හදන්න ඕනේවා. ඔව්. ඉතින් අපිට පුළුවන් ළමයින්ට මේ ටික ගෙදරින් හොයාගන්න. හරිම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් materials තමයි. So, what do we do now? එහෙනම් දැන් ඉතින් අපි අපේ equipments ටික බැලුවා. Okay kids, now it's time to build the cool cap. So the first step is to make sure that our fan works. ඉතින් අපි කොහොමද මේ fan එක power කරන්නේ? How do we power this fan? මම හිතන්නේ ඉතින් switch කරන්න ඕනේ නේද? Yes, but where do we come from the power? Now I'll ask you a question. Then during the daytime, during you are working, right? How do you get the energy to shout and sing and dance and do everything? How do you get the energy? මම ඉතින් හොඳට කෑම කාලා ඉන්න බෑ. Exactly. You eat a lot of food, right? So the food gives you energy to do things. What gives energy for electrical equipment? What is this? Battery. Exactly. It's the battery that gives power to electrical equipment like this fan. So what we're going to do, kids, is we're going to remove this. So I'll use the paper cutter. What is this? Paper cutter. Yes, you have to be very careful when you use this. You can also use a scissor. Katharagut use කරන්න පුළුවන්. කරුකුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So I will just remove this. අනේ යාළුවනේ මේ වගේ තියුණු ආයුධ වගේ මේ වගේ equipments අපි භාවිතා කරද්දී අපි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අපි නිතරම කියන දෙයක් තමයි දැන් මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරද්දී අපිට තුවාල වෙන්න පුළුවන්, අපේ අත කැපෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් පරිස්සමින් මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. So also kids should remember when you make something you have a lot of trash, you have a lot of garbage. So you should never litter everywhere. So as an innovator, you should always make sure that you clean up your working surface. So I'll put it over here, right? And make sure your working surface is clean. ඔන්න දැක්ක නේද යාළුවනේ දැන් අපි ඕනම දෙයකදී මේ දැන් මේ වගේ equipments මේ භාවිතා කරලා හදාද්දි විතරක් නෙමෙයි හැම දෙයකදීම අපි ගාව කුණු එහෙම තියනවා නම් අපි ඒව තැන් තැන් වල දාන්නේ නැහැ. එහෙම නේද? අපි ඩස්බින් එකට දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කුණු බැහැර කරන තැනකට දාන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් ජීහානුත් අපිට ඔන්න දැන් ඒ දේ තමයි ඔන්න අද කියලා දුන්නේ. Of course. Alright, so now what you're going to do is we're going to test this fan. We're going to make sure it turns. ඔන්න දැන් අපි බලන්න යන්නේ මේ ෆෑන් එක වැඩ කරනවද කියලා. So, Ranu, can you see in this battery there are two types of holes? ඔව් එකක් පොඩි අනිත් එක ටිකක් ලොකුයි. So this one is round, this one is shaped like a polygon, right? So can you see in the snap also you have the same kind of one? Yes. Right? ඉතින් අපි දැන් කරන්නේ මේ ලොකු hole එක තියෙන එක battery එකේ පොඩි එකට ඒ වගේම snap එකේ පොඩි hole එක තියෙන එක battery එකේ ලොකු එකට අපි high කරගන්නවා. ඉතින් actually you know that every battery has a positive and a negative, right? So the big one here is the negative one, small one is the positive one. So you connect like this as I showed you before. You can push it, right? We have pushed it and connected it. Now the red wire gives the positive one terminal and the black wire gives the negative one. මම හිතන්නේ දැන් ඔය මම යාළුවනේ ජහාන් කිව්වා අපිට ප්ලස් ඒ වගේම negative. එතකොට පොසිටිව් එක තමයි
red one. red wire එක කළු පාට wire එක තමයි Negative. negative wire එක. Very good, Ranu. I think you're also learning a lot of making now as we are doing the program. ඔව් ඉතින් අපි යාළුවොත් එක්කම දැන් මමත් ඉගෙන ගන්නවානේ. මමත් දන්නේ නැහැ. ඕන තමයි ජීහන් එක්ක එකතු වෙලා මේ දේවල් හදන හැටි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් යාළුවන්ටත් පුළුවන් දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් මේ වගේ ගොඩක් අලුත් දේවල් හදන හැටි ඉගෙන ගන්න. Okay, kids. Now we have to connect. If you remember normal motor that we used before in the program, you can connect the positive and negative of the battery to any terminal, but not in the cooling fan. So in the cooling fan, you have to connect the positive terminal, that is a red wire, with the positive terminal in the battery, and vice versa, and the negative terminal of the battery to the black wire in the cooling fan. ඉතින් අපි ඒක කරගන්නට කලින් අපි මේ wire එක පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරගන්නවා. හරිද රණු? එතකොට මේ තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ඕන අඬුවක් තියෙනවා. මේ අඬුවෙන් අපි මොකද කරන්නේ? So as you saw, I just clean this wire. ඒ කියන්නේ Otherwise it's hard to connect the two wires, right? ඒ කියන්නේ ඕන දැන් අපි මේ පාවිච්චි කරේ අඬුවක්. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් wire සුද්ධ කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට ඒ wire වල තියෙන ඒ කැලි අයින් කරන්න පුළුවන්. Exactly. And then you can twist this a little bit. අපි කරකවලා ඒක ටයිට් කරගන්න Tight නේද? කරගෙන ඊට පස්සේ අපි battery එකේ wires දෙක පොඩ්ඩක් අර විදිහටම අපි clean කරගමු. එතකොට තමයි යාළුවනේ ඕන අපිට ලේසියෙන් ඒ දෙක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Now let's try it. Right? I'm going to try connecting these two positive ones together, and I'm going to just twist it like this. දැක්ක නේද මේ කරකවල ඒ දෙක එකට කනෙක්ට් කරා. And then I want you to hold the fan like this. Can you hold it like this? Okay. Right? And I'm going to connect the black wires. Can you see what's happening? It's working. ඔන්න යාළුවනේ ඒක වැඩ කරනවා. And can you see that there's a lot of wind being generated? Yes. Yeah? I like it. Do you feel cool now? Oh, yeah. Very cool. මට හිතෙන්නේ මම නුවරඑළියේ ඉන්නවා. See, it's very cool. So would you guys also like to try it? So you find a cooling fan from home, or you can easily find it in electronic shop, and you can buy the battery also, and you can try this at home. It's very fun. Yes. Now kids, what we're going to do is we're going to put a switch, right? So Okay. can we have the switch? Yeah. All right. දැන් අපි ස්විච් එකක් දාද්දී මම පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට සර්කිට් එක ඇඳලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක කනෙක්ට් කරන්නේ කියලා. So I will show you. So Anu, can you give me the drawing pad? Okay, here. And I will take a marker and I will show you very easily. Now here we have, this is our battery. අපි battery එකක් circuit symbol එකකින් අඳින්නේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපේ තියෙනවා මෙතන motor එක. නැත්නම් අපේ cooling fan එක. ඉතින් මේ cooling fan එක ඇතුලේ ඇත්තටම තියෙන්නේ motor එකක්. So it's actually a small motor inside this fan. So I will write it like that. And this is the positive, right? This is the negative, right? So if I connect it like this, right? And then here, right. Now what happens if I touch these two? මේ දෙක මම ඇල්ලුවොත් එකට මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් ෆෑන් එක off. ඔයාලට තේරෙනවනේ ෆෑන් එක off කියලා. මොකද දැන් අපේ සර්කිට් එක complete නැහැ. right? මේ දෙක මම මෙහෙම ඇල්ලුවොත් එකට මොකද්ද වෙන්නේ? ෆෑන් එක වැඩ කරනවා. Exactly. Now, how do you switch it on and off? You use something called a switch. Exactly. So what you do is you have to connect the switch over here. So if I draw it in the diagram, so this is a switch. So this is how you connect it. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් අපි ඒක කනෙක්ට් කරගමු අපේ සර්කිට් එකට. දැන් මෙතන අපේ බැටරි එක තියෙනවා, right? Here we have the motor. Then we have the two wires, right? So where do you have to connect the switch? Here. Do you understand? ඔන්න දැන් අපි මොකක්ද ඇන්දේ දැන් ඔන්න මේ අපි ෆෑන් එක වැඩ කරනවාද කියලා ඔන්න දැන් බලන්න හැදුවා. දැන් අපි ඒක හදලා බැලුවා ඔන්න වැඩ කළා. ස්විච් කරලා බැලුවා බැටරි එකට කනෙක්ට් කළා වැඩ කරා. දැන් අපි මේ ඇන්දේ මොකද්ද ජහන්? දැන් අපි ඇන්දේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක අපි මේ දැන් කනෙක්ට් කරන විදිහ තමයි ඔන්න ඇන්දලා පෙන්වුවේ ඔයාලා. දැන් ඉතින් ගෙදරදී බලන්න පුළුවන්. Yes, they can create this circuit diagram, they can draw it, they can make it. Okay. So I'm going to now connect the switch. So you have two terminals in the switch.
Can you see that? ඉතින් පොඩි terminals දෙකක් වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ positive negative දෙක ඒක ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ඇත්තටම positive negative කියලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන wire එකක් connect කරගන්න පුළුවන්. So I'm going to first fix one wire to one terminal. I'll put it inside like that and I'm going to twist it. ඒක ඇතුළට දාලා ඒක පද වෙන්න හිර කරා. Okay, I'm going to do it again so you can see. ඊට කලින් මම මේ wire එක පොඩ්ඩක් කෙලින් කරගන්නවා. නැත්තම් ඒ ඔයගොල්ලෝ ගෙදර දැන් අම්මට උදව් කරද්දී මේ මහන්න you must have put the string inside the needle, no? Have you done that? Yes. So it's like that. ඉන්දි කට්ටට නූල දානවා වගේ. But it's easier than that. Can you see it's working? Okay, so we'll switch it off. Otherwise, right? Move. Right. Then අපි connect කරගෙන තියෙනවා. Right? Now we can easily switch it on and off. දැක්කනේ දොන ස්විච් එක අපි හයි කරගත්තා. දැන් අපිට ඕන වෙලාවට ඒක on කරන්න පුළුවන්. ඕන නැති වෙලාවට off කරන්න පුළුවන්. That's cool, right? Yes. That's so awesome. Now it's time to create the cool cap. Now we have the fan and the small circuit we have made. Now it's time to assemble the cool cap. Cool cap. So what we're going to do, kids, is we are going to use something called double tape for this activity. Double tape. So ඕන මේකේ දෙපැත්තම ඇලවෙනවා නේද? exactly. Now we are not going to use the glue gun today because this activity is for kids from even 4 years of age until however old. Even you and your father can build it together. But the minimum age group for this is 4 years old. So we are not going to use the glue gun. We are going to be using double tape. Double tape. ඉතින් රණුවා ඇත්තටම මගේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දුන්නා මේකට ඇයි double tape කියන්නේ කියලා. අපි පොඩ්ඩක් යාළුවන්ට පෙන්නමුකෝ ඇයි මේක double tape වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ගත්තොත් මේ පොඩි කෑල්ලක් ඉරලා we take a small piece. I can paste it on my hand. Right, because it sticks. And you can peel the top layer and you can දැක්කනේ paste දොන something. කිව්වා වගේම දෙපැත්තම ඇලවෙනවා. Yeah. So that is why it's called double-sided tape. So I'm going to throw this away. And can I have the cap, please? Yes, here. Thank you. Come. So today's cool cap we are going to make in a new way where we can clip our fan into any cap that you have. So you may have different types of caps and different colored caps. So you want to wear all of that, right? ඉතින් අපි මේක හදන්නේ cool cap එක මේ fan එක ඕන cap එකකට clip කරගන්න පුළුවන් විදිහකට. Right? So we have two options. One option is අපිට පුළුවන් මේක කෙලින්ම මේකට අලව ගන්න. කියන්නේ අපිට පුළුවන් කෙලින්ම fan එක cap එකට අලව ගන්න. හැබැයි එතකොට ඔයාලට මේ unit එක ආයේ ගලවලා තියන්න බෑ. බෑ. ඔව්. තේරුණාද? එතකොට ඒ කැප් එකේම විතරයි අපිට යුනිට් එක තියන්න වෙන්නේ. Exactly. So we are going to make this as a separate unit. We're going to paste these two here so that we can remove this when we don't want it. කියන්නේ අපි වැස්ස කාලෙට එහෙම මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේ. මොකද ගොඩක් සීතලනේ අපි කොහොමද කැප් එක අඳින්නේ නැහැ නේ ඒ කාලෙට. එහෙනම් මේක අපිට ගලවලා තියන්න පුළුවන්. So, are you excited to find out how we are going to make this? Yes. Okay, we keep the cap aside. So, the first step is you will need 2 pieces of double tape. So, you are going to give me the double tape, small pieces. Okay. Right? And I need ඔන්න එහෙනම් මම ජෙහාන්ට ඩබල් ටේප් ගලවලා දෙන්න යන්නේ. Small pieces. small pieces. By the way, kids, sorry, Okay. forgot to tell this. The fan, ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක කරකෙද්දී එක පැත්තකින් විතරයි හුළඟ එන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ පැත්ත උණට ඇල්ලුවොත් මේ පැත්තෙන් මට හුළඟ එනවා. අනිත් පැත්තෙන් හුළඟ එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පැත්තට තමයි හුළඟ එන්නේ. So, when you are making the cool cap, we have to always fix this side towards our face. මේ මූණ පැත්තට තමයි අපි හුළඟ එන පැත්ත හයි කරගන්න ඕනේ. දැන් මිස් ජෙහාන් කිව්වා දැන් මේ ෆෑන් එකේ මේ යුනිට් එකේ එක පැත්තකින් විතරයි අපිට හුළඟ එන්නේ කියලා. ෆෑන් එකේ මේ හුළඟ එන්නේ කියලා. දැන් එතකොට අපි දැන් ඒ ෆෑන් එක කැප් එකට හයි කරගද්දී ඒ හුළඟ එන පැත්ත අපේ මූණට වදින විදිහට තමයි අපි ඒක හයි කරගන්න ඕනි. Very good.
Now I'm going to fix it. So can I have some double tape, please? Okay. මේ size එක. Thank you. So I'm going to paste one over here, right? And I am going to paste this one of the cloth clips with the mouth side. කියන්නේ මේ අපි මේකට alligator clip කියලා කියනවා වෙලාවකට. මොකද මේක නිකන් alligator කෙනෙක් වගේ. කිඹුලෙක් වගේ කට අරිනවනේ. ඒකට alligator clip කියලාත් කියනවා. ඉතින් අපි කට ඇරෙන පැත්ත අපේ මූණ පැත්තට අපි මෙයා කරලා අයිනෙන්ම මේක තද්දට වගේ හයි කරගන්නවා. right? ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි අනිත් පැත්තට මෙයාගේ ටේප් කැලක් ගහලා paste කරලා we'll paste another piece. Thank you. Over here. And what do you think we are going to paste there? අනිත් clip එකක් දැන් ඔන්න ඉතින් අලවනවා. Yes, can you do that? Okay. දැන් ඔන්න Yeah, she's going to do it. okay. ඔන්න දැන් කිව්වා වගේ කට තියෙන පැත්ත මේ පැත්තට වෙන්න තමයි ඕන දැන්. මූණ පැත්තට. මූණ පැත්තට වෙන්න තමයි ඕන. What is that? Okay, and this very good. Okay. Give me fire. Good job. Now what we do is, now we can easily clip this into our cap. But we double also tape වලින් අපි අලවගත්ත clips දෙක දැන් අපි බලන්න යන්නේ cap එකට ඒක කොහොමද? not yet. Because what about this? We need to paste this also over here. So can I have another piece, please? Please. Wait. Thank you. So I'm going to paste this over here in the middle, right? And I'm going to paste the battery. ඔන්න එහෙනම් අපි දැන් clips දෙකත් අපි double tape වලින් අපේ fan එකට high කරගත්තා. ඊට පස්සේ battery එකත් ඔන්න දැන් අපි double tape වලින් fan එකට high කරගත්තා. දැන් මේ කියන්නකෝ ජිහාන් මේ battery එක මට මතක නැහැ මේ watt ගානක් කිව්වා නේද ඔයා? It's called a 9-volt battery. 9 because volt. basically this fan, kids, you may remember, for our different innovations we made in the last season, we used this small motor, right? So in that small motor, it can be powered with a normal AA battery. AA battery කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගෙදර දැකලා තියෙනවද TV remote එකේ තියෙන batteries දෙක? Shooty batteries දෙක. Our friends know about it very well. So this battery can be used for small motors. But for this fan, this cooling fan, this requires a minimum of 9 volts. ඒ හින්දා අපිට මේ 9 volt battery එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මේ cooling fan එක power කරන්න. ඒ කියන්නේ cooling fan එක හරියටම power වෙන්න නම් 9 volt තියෙන battery එකක් ඕනි කරනවා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් ඒ කියන්නේ ඊට වඩා පොඩි ඒ කියන්නේ 9ට volt 9ට වඩා අඩු battery එකක් පාවිච්චි කරන්න බෑ එතකොට අපිට. Exactly, we can't. We can put a normal small battery also, but it will not rotate fast like this. And it will not generate air. I think අපිට මේ fan එකෙන් what we want is to generate air for our face. No? So if you put a small battery, it will not spin fast enough. Right? ඒ කියන්නේ අපිට volt 9ට වඩා වැඩි battery එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. 12 volts වෙනකන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි වුණොත් නම් මේක පිච්චෙන්න ඉඩ තියෙනවා. So you have to use maybe a 12 volt battery. But this is the easiest to find thing. යාළුවන්ට මේක තමයි ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර. ඒ කියන්නේ volt 9ක battery එකක් තිබ්බොත් හොඳටම ඇති නේද මේ fan එක power කරන්න. හොඳටම. දැන් යාළුවනේ volt 9ක battery එකක් තිබ්බොත් ඇති. Now, you know what we're going to do? You know what this is? Switch. Yes, it's a switch. So we are going to paste the switch in a place that is easy for us. අපිට ඕන නම් මේක මෙතනින් වගේ අපිට අලව ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි cap එක ඔළුවේ දාගෙන ඉඳි අපිට ස්විච් එක on කරන්න off කරන්න ලේසි වෙන්න තැනක තමයි ඔන්න දැන් එක අපි අලව ගන්න ඕනේ. අපි අලව ගන්න use කරන්නේ double tape. Okay. Okay. She's an expert in using double tape now. Thank you. So I'm going to paste the double tape over here and the switch like that. Now can you see this is one unit. You can switch it on and yeah, we'll come to your face. You want to try it? Yes. Oh.
අර මං කලින් කිව්වා වගේම යාළුවනේ නුවරඑළිය ගියා වගේ හරිම සීතලයි. It's so fun. It's so fun. ඔව් හරිම විනෝදයි. ඉතින් යාළුවන්ට පුළුවන් මේ වගේ ෆෑන් එකක් ඉතින් ගෙදරදී ලේසියෙන්ම හදාගන්න. ලේසියෙන් පුළුවන්. අද අපි ලේසියෙන්ම මේ වගේ ෆෑන් එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මහ ලොකු වියදමක් යන්නෙත් නෑ. ඒ වගේම පොඩි equipments ටිකක් තියෙන අපිට ගන්න. ඉතින් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. Exactly. But now what is the next step? Do you think you can hold this like that and go wherever you go in the hot sun? නේ දෙක කරදරයි නේද? අතේ තියාගෙන මෙහෙම යන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යනවා. Now I want you to wear this cap. Can you do that? මමද? Okay. Sure. She's going to wear the cap. Oh no. All right. Oh, I'm like a boy. Yes. And then now you can clip it. So let me clip it for you. Okay. You can clip this side. Can you clip this side? Okay. 1, 2, and go forward. I think that. Okay. Okay. Oh. There you go. Oh. It's so funny. ඇත්තට මේක හරිම විනෝදයි ඔන්න යාළුවනේ. ඔයාලත් පුළුවන් මේ වගේ cooling fan එකක් හරිම fun, right? ලේසියෙන්. Yeah, now she's very cool. Now she's feeling so cool. You feel so cold now? මට දැනෙන්නෙම මම නුවරඑළියේ ගොඩාක් සීතලක් ඉන්නවා වගේ. Okay. Can I have it back now? Okay. Thank you for being my demonstrator today. So here we have the awesome innovation for today, which is the cool cap. Cool cap. Yeah. So kids, wouldn't you like to try this on? Do you like to try this on? Yes? So all you have got to do is find this. So I'm going to first remove this, all right, and keep it over here. අපි අපේ යාළුවන්ට ආයි මතක් කරමුද මේක අපි හදපු විදිය. Yes, sure. So it's very simple. I'll give you a quick summary to how we built it. So we took our CPU cooling fan and then we pasted the 2 cloth pegs on top using what? Double tape. Yes, double tape. And then we pasted the battery, the 9-volt battery, to the middle, and finally our switch. And of course we taught you how to draw a nice circuit diagram. And then finally you pick your favorite cap, wear it on your head, and you can fix this using the paper clips. Sorry, cloth clips. Cloth clips. Alligator clips. Yes. ඔන්න යාළුවනේ අද අපි හැදුවා අලුත්ම දෙයක් වෙනස්ම දෙයක්. ඉතින් අර කිව්වා වගේම රස්නේ කාලෙදී එළියට යද්දී අපිට හිතෙනවා අනේ ෆෑන් එකක් තිබ්බනම් කොච්චර හොඳයිද දැන් නම් දාඩියයි එහෙම කියලා හිතනවා. ඉතින් ඕන දැන් ඒකට විසඳුමක් තමයි ඔන්න අද අපි ජිහාන් එක්ක එකතු වෙලා හැදුවේ. ඉතින් ඔන්න කූලින් ෆෑන් එක හැදුවා. ඉතින් මෙහෙම කැප් එක දාගෙන අපිට අපි යන ඕනම තැනක අපිට මේ කූලින් ෆෑන් එක අරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද අපිට ගෙදර තියෙන ෆෑන් එක අරගෙන යන්න බෑනේ. ඒක ගොඩක් ලොකුයිනේ. යන තැන උස්සන් යන්න වෙනවනේ. ඉතින් ඊට වඩා ගොඩක් ලේසියි මේ කැප් එකට අපි හයි කරපු මේ කූලින් ෆෑන් එක. Exactly. So today with our kids we created an amazing innovation for a day-to-day problem that everybody has. So to summarize it, it's a cooling cap. So kids, it's really important that you go and create this awesome innovation at home. So we always at the Makerspace program use materials that you can find at your home. So you can collect them and build these amazing innovations. ඉතින් ඔන්න දැන් ගෙදරදී අපිට ලේසියෙන්ම පහසුවෙන්ම මේ අපි දැන් මේකට භාවිතා කරපු ඒ equipments හොයාගෙන අපිට ඉතින් ලේසියෙන්ම මේ වගේ දෙයක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ස්පේස් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ වගේ අලුත් දේවල් වෙනස් දේවල් ගොඩක් හදන හැටි අපි කියලා දෙනවා ඔයාලට. Also kids, we have a small gift for you. If you create this or any of the amazing innovations we make at the Makerspace, and if you send it to us at A+ TV, you will get the chance to enjoy a 50% discount at Ignitor Space locations island-wide. Well, we have locations all over Sri Lanka, from Colombo to Kandy, Galle, Negombo, Gampa, and the list goes on and on. So log on to our website at www.ignitorspace.com or call us on 0777 206 228 to find out more information about Ignitor Space, where you can come and make this kind of innovations every single day.
My name is Jahan Vijay Singha and I'm the co-founder and CEO of Ignitor B. In this video, we'll take you through how Ignitor B has gone ahead to ignite the creativity of kids all around the world. This is a dream of every parent. They want their kids to be creators and innovators. But the sad reality is that our kids have lost the passion to be creative. The primary reason for this is our education system. The education system focuses more on knowledge feeding and testing out for compliance rather than getting kids to explore on their own. We need a change. Educators all around the world are now looking for alternative methods of education where all the senses of a child can be ignited. This is where the maker movement is sweeping across the US and Europe. A makerspace is a creative environment which gets kids to innovate on their own. So for the past 18 months, we founded Ignitor Space, Sri Lanka's first technology makerspace, where we get kids to empathize with people and the scenarios to find pain points to develop unique innovations. So our first product is Makerspace in a Crate, where we offer a complete makerspace setup for schools and institutes to run a makerspace on their own. Our second product, Makerspace in a Box, focuses on getting kids an innovation kit right to their doorstep. So here we have our market size and our team. So Ignitor B has a tremendous amount of social impact. Firstly, through the Ignitor B franchising model, we empower local entrepreneurs like Robert and Mayowa to set up their own ventures in their country, being entrepreneurs. Also, we use a low-income workforce of females to do our packing operations in rural areas in developing countries. So we focus on women empowerment. All the innovation kits at Ignitor B are made in a way to promote repurposing. So we focus on responsible consumption and production. We contribute towards the global quality education development. And we also promote the participation of females in our program by offering a 50% discount. The Ignitor Foundation, our CSR arm, and Code Club, which is a coding academy that we run free of charge online, focuses on creating reduced inequalities for kids around the world. Also, through our product, we operate a KPI for every commercially sold pack. We provide a pack at a subsidized cost for our ventures in developing countries like Nigeria. Our mission is to make creative education available for every child in the world. And to achieve this mission, we need the help of developed countries. It's important for us to attend Slush because one, it's held in Finland, which has a progressive education system from which we have adopted a lot of thinking. And two, it's important for us to make a lot of ties and connections from progressive and developed countries like Finland. Ignitor B exists not only to make a financial benefit, but to create an enormous global impact. And there lies our passion. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට තියෙනවා great opportunity එක. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වැදගත් ඔන්න දැන් අවස්ථාවක් හම්බ වෙලා තිනවා මේ වගේ අලුත් දේවල් හදන හැටි ඉගෙන ගන්න. අද මේක ස්පේස් එකකින් විතරක් නෙමෙයි ක්ලාස් එකටම ගිහිල්ලා අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. යාළුවන්ට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයයි. දැන් අපි දැන් මේ හදපු දේවල් තියෙනවා දැන්. මේක තමයි අද අපි හැදුවේ. මේ hair cap cooling fan එක හැදුවා. ඉතින් අපිට යාළුවන්ට පුළුවන් ඒක අපිට හදලා එවන්න. A+ TV එකට හදලා එවුවම ඉතින් Ignitor Space class එකේ ඔන්න 50% discount එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔතකොට යාළුවන්ට පුළුවන් හැම weekend එකෙම මේ වගේ දේවල් ඒ class එකටම ගිහිල්ලා හදන හැටි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ලංකාව පුරා Ignitor Space classes තියෙනවලු. ඉතින් අපි මතක් කරමු email එක website එක www.ignitorspace.com අපි අනු කියමු A+ එකෙත් address එක. එතකොට අපේ යාළුවන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ නිර්මාණ අපි වෙත එවන්න. නම්බර 244 දිනෙස් පෙදෙස කඩුවෙල පාර මාළඹේ. ඉතින් ඔන්න ඒ ඇඩ්‍රස් එකට අපිට එවන්න මේ වගේ දේවල් හදලා. ඉතින් එතකොට අපිට පුළුවන් ඉතින් යාළුවෝ හදපු දේවල් අපිට පෙන්වන්නත් පුළුවන්. Exactly. එතකොට අපි A+ TV එකේ දුරකථන අංකය 0.76 8යි 21යි 22යි 66. ඉතින් අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. දැන් ඔන්න මේක තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තිබුණා නම් මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් යාළුවන්ට පුළුවන් අපිට කෝල් එකක් දීලා ඒ දේවල් ගැන දැනගන්න. එතකොට
අපේ Ignitor Space class එකේ phone number එකත් අපි ආයි මතක් කරමු. 077726228. හරි ඔන්න ඉතින් ඔන්න කිව්වා ඉතින් අපි අද ඇත්තටම කියනවා නම් මමත් දැනගෙන හිටියේ නැති දෙයක් ඔන්න අද මම ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මමත් ගෙදර ගිහිල්ලා මේ අනිවාර්යෙන්ම මේක හදනවා. ඉතින් යාළුවන්ටත් පුළුවන් හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් ගෙදරදීම මේ දේවල් හොයාගෙන හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකම ගොඩක් වාසියක් වෙනවා. I think Ranu you also can come and join Ignitor Space and make this kind of අනිවාර්යෙන්ම innovations. මම එනවා. ඇවිල්ලා join වෙනවා class එකට. ඉතින් යාළුවන්ට කිව්වා වගේම කොළඹ ගාල්ල නුවර ලංකාව පුරාවටම classes තියෙනවා Ignitor Space. ඉතින් සම්බන්ධ වෙලා මේ වගේ අලුත් දේවල් වෙනස් දේවල් හැමදාම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. All right kids, so hope you had fun at today's episode of the Makerspace with A Plus TV with me Jehan and Ranu. So hope to see you guys again in the next exciting episode of the Makerspace where we will be creating yet another amazing innovation. So until then, bye bye.